Hallo und damit willkommen zurück zu Baphomets Fluch 1 oder Broken Sword, Shadow of the Templars. Bevor wir richtig loslegen, erstmal, ich habe die deutsche Hülle gefunden. Und ja, was kann ich dazu sagen? Genauso wie auf der, ich nenne es einfach mal europäischen Hülle, das wäre dann eher wohl die die britische Variante vermutlich. Interessant, dass es keine europäische Version mehr oder weniger ist und die Sprachen trotzdem irgendwie getrennt sind. Wahrscheinlich Speicherplatz. Doch ja, auf jeden Fall Speicherplatz. Klar. Das ist ja viel Texte, die hier gesprochen werden. Auf jeden Fall hier die britische Version, würde ich jetzt einfach mal nennen, die ich eingelegt habe. Aber ich habe jetzt auch die deutsche Hülle gefunden. Dort steht auch einmal die europäische Altersfreigabe drauf mit ab 15. Aber gleichzeitig auch die deutsche und die Deutschen sagen so, ach ist okay, machen wir ab 12. Und ja, ich glaube der Text, der hier steht, ist der gleich. Braucht ihr glaube ich nicht nochmal vorlesen, ihr könnt ja alle Englisch. Genau, das ist eine Software of Revolutions, ist eine Trademark of Revolution Software Limited. Irgendwas, ich wollte noch irgendwie was hat mich noch interessiert, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht genau was. Ja, natürlich habe ich auch umgeschnitten im Handbuch, natürlich, ich kenne es doch. Was ist das hier? Ah ja, eine komplette Lösung für den Anfang, auch ganz nett. Glaube ich ganz gut. Für Leute, die so ein Spielkonzept einfach nicht kennen. Und das Konzept in Fluch hat, dass tatsächlich hier noch irgendwie ein Publisher steht oder so. Oder ob der Publisher halt einfach nur PlayStation war, aber es gab ja auch eine PC-Version. Nehme ich auf? Gut, ich nehme auf. Wir spielen auch gleich weiter. Keine Sorge. Keine Sorge, keine Sorge. Also schön, noch so ein Handbuch zu haben. Haben wir früher immer sehr gerne durchgeblättert. Habe ich immer früher immer sehr gerne durchgeblättert. Hier kann man Notizen machen, wie man es kennt und liebt. Sehr schön. Bis wann geht das Tutorial? Okay, nicht sonderlich weit. Also die Lösung für den Anfang. Aber auch damals sollte man schon noch eine Stunde spielen, 15 Minuten Pause machen. Interessant, egal. So, ich sehe jetzt hier keine andere Firma als Revolution Software. Von daher nehmen wir das einfach so hin. Auf jeden Fall alles PAL hier. Los, dann gehen wir doch einfach mal hier rein. Die Blumenfrau hat ja gesagt, Tür ist offen, also einfach reintreten. Rülps. Remembering the flower seller's advice, I pushed the door gently just above the lock. Bonjour. I'm glad you could make it, monsieur. Please, call me George. Fine. I'm Nicole. Take a seat, George. Eh bien? And what have you been up to? Einiges. I've been exploring the sewers beneath the cafe. I thought I could smell something bad. The clown used the sewer to escape and to change out of his costume. I guess he was in a hurry. He left his jacket behind. And? I got his tailor's phone number. You had better luck than I did. Luck, she said. Luck! Hard work, I'd call it. What happened? I took my photographs to the editor, but he wasn't interested. Can you believe it? He told me to drop the story. But you're not about to do that. Oh, no. I am going to find out what's behind these killings. You know what I think? It's a conspiracy. The police in 3 different countries have kept very quiet about the murders. The press don't connect them at all. They blame them on political, religious, or militant minority extremists. Well, that covers just about everyone. Ich kann ja nochmal daran erinnern, auch wenn Nico das geheim hält, dass man ja dann in den Szenen mit Nico, die es dann halt erst im Remaster gibt, halt auch erfährt, dass ihr Vater halt da auch irgendwie involviert ist. Und sie dann, glaube ich, auch erstmal davon ausgeht, dass ihr Vater auch einer der Bösen ist oder so. Aber dann irgendwie heraus wird, dass ihr Vater dann doch irgendwie dagegen gearbeitet hat.
Aber das sind so ein paar Anfangsszenen, die man halt, wie gesagt, hier in der Version noch nicht hat, sondern erst im Remaster von 2007, glaube ich. Aber gut, nur so Info und jetzt bin ich schon wieder rausgedrückt. So. Ja, das da oben ist, glaube ich, nicht so interessant, oder? Was hältst du von der Nase? Komm, ich zeige einfach mal die Sachen. I found this false nose in the sewer. Hey, what's this inside it? The contents of someone's nose? Don't be cross, George. It says La Risée du Monde. Masks and costumes. It's a costume shop near the Gare Saint-Lazare. I'll check it out. Maybe the owner remembers who hired the clown costume. Why don't you put it on, George? No way am I wearing this. I'd look really stupid. Besides, he might have had a cold. Hat sich sogar gelohnt, das zu zeigen. Komm, ich zeig mal alles. This is the tool I used to get into the sewers. Fascinating, George. You're not interested, are you? Oh, of course I am. I think it was very brave of you to go down those sewers. Yeah? Well, it was kind of scary, but, well, I had a job to do. I found a piece of material near the cafe. When I showed it to the concierge, he recognized it right away. It's very distinctive, all right. Just wait until you see this. I developed the film I shot at the cafe. Here, George, it's an enlargement I made. Look what that guy's wearing. Checkered pants. The same material as I found in the sewer. That's right. This guy shouldn't be difficult to find. Oh, no? Take a close look at his left cheek. A scar. In the shape of a horseshoe. Oh, a crescent moon. Ja, das ist ja richtig. Also Leute immer How come die you Items enlarged zeigen. this photograph of me? Because I noticed the guy behind you, of course. I found this tissue down the sewer. Oh, that's disgusting, Georges. I think the stuff on it is grease paint, like actors use. Or clowns. It's still disgusting. Get rid of it. Ich mag die Dialoge. May I use your telephone? Sure, go ahead. Thanks. Möchte ich das eigentlich nicht, glaube ich. Oder habe ich noch was Neues? Nee, komm. Geh einfach wieder weg. Der Tortiat will ja auch nicht mit uns reden. So, weiterreden. Klauen. Tell me more about the clown's previous victims. First was Arno Bellotta, the millionaire pharmaceutical baron. He made his money from amphetamines in the post-war slimming and diet boom. Imagine it. Millions of housewives literally speeding their butts off. Was he killed for his money? No. He had no living relatives, and his fortune went to the orphanage where he'd grown up. The only witness in the case was his Filipino au pair. She swears he was led to his death by a snowman. What about the clown's second victim? Yamada, the controversial Japanese green politician. He inherited his fortune from his father's electrochemical consortium. He was committed to dismantling Japan's automobile industry. I can't see him gaining much support with a loony policy like that. Yamada was a man of vision. He was years ahead of his time. If you say so. How did he die? At the hands, or should I say, flippers, of a giant emperor penguin. A snowman, a penguin, and now a clown. You know, I hate to admit it, but this is scary. And I'll tell you what, I won't be accepting any invitations to costume parties. I don't blame you for being scared. I am too. But this story could be my only chance of a big break. Or a premature death. Tell me more about yourself. Oh, there is not much to tell. Well, how did you get into photography? I guess I owe that to my father. He bought my first camera. I was 8 and my parents had just split up. Did you live with your father? Yes, my mother went off with her new boyfriend. I don't mind. Papa was all I needed. 4 years later, he died in a plane crash. Ah, I'm sorry. Well, it's all right. I don't mind talking about him. He was more like an older brother, really, always joking and laughing. Papa always wanted I should study art. That's why I went to college. Hallo, drück.
Ah, das habe ich dann schon wieder gemacht. So, wieder aufs Bild klicken. Did you learn about photography at college? Oh, God, no. I couldn't afford the materials. We were billed for everything we used. Paint, canvas, paper. Most of my year turned to minimalism. It was cheaper. I used to go poaching in the park for squirrel hair. The only time I wasn't hungry was the term I did printing. I used to eat the potatoes. You're making fun of me, aren't you? Oh, no. Potato, hallo. Grüße gehen raus. Do you have a boyfriend? That's none of your business. Hat sie recht. So, genug, schau. I'm going back out to search for that clown. Where? Well, I guess I could visit the costume shop. Good idea. Also wirklich, wir haben jetzt auch schon mehrmals gesehen, wie wichtig es ist, einfach mal gewisse Items zu zeigen, die interessant sein könnten. Habe ich mir die Clowns dann so oben angeguckt? Vielleicht hätte George dann selbst einen Hinweis gefunden, aber ich glaube fast nur, dass Nico ihn finden kann. Na gut, wie gesagt, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, einfach dran zu denken, einfach alles zu zeigen. Controller, alles gut. So, dann gehen wir nochmal weiter. Haben wir jetzt den Kostümladen auf der Liste. Ich glaube, was anderes erstmal nicht. Ja, dann gehen wir noch erstmal zu Larisse de Monde. Ich bin gut in Französisch, ich weiß. Ich bin gut in Französisch. If you know what I mean. The dummy wore a traditional Pierrot costume. At least, I guess it was a dummy. Oh, ich noch ein paar Sachen so angucken. Sieht jetzt nicht so aus. As I was about to touch the dummy, I realized it had the same color eyes as Nico. The strange thing was, I hadn't realized I'd noticed the color of Nico's eyes. It was an antique phonograph, the kind you have to wind by hand. Komm, reden wir nochmal mit dem Kumpel hier. Excuse me. Bonjour, monsieur. Please, come in. Welcome. Leave the mundane world behind, for in these four walls, fantasy is king. I don't want a costume. Didn't you ever dress up when you were a child? Not that I remember. Incredible! You'll be telling me next that you never shared your elder sister's lingerie. I don't have a sister, and I think I'd look pretty silly in a brassiere. I just need some information. Of course. How can I help you? Ging's gerade um die Unterwäsche der Schwester? Have you heard of a man named Plantile? I do not recall anyone of that name. Ich glaube, das werden wir jetzt alle sagen. I'm looking for a man who hired a clown costume from you. Oui, monsieur. I do not see how I can help. Don't you keep a record of costumes that you've rented out? Of course, monsieur, but... Well, then, I'd like to check your records. Give me the names of everyone who's rented a clown suit. Impossible. There are too many. The clown I'm looking for is a cold-blooded killer. Give me his name, and I'll see he's brought to justice. I'd help you if I could, but you can't expect me to remember all my customers. You see, the clown costume is our most popular line, monsieur. On average, we hire out more than 30 clown suits a week. You'll have to give me more to go by. A description, perhaps? How come clowns are so popular? I think it has something to do with their unpredictable nature. Personally, I think clowns should be banned, along with mimes. Oh, come now. Who doesn't love clowns? Me, for one. No, wir haben wir haben hier so ein Bild. Do you recognize this man? Ah oui? He was here this morning. Are you sure this is the man who bought grease paint? Oui, monsieur. Are you sure this is the man who bought grease paint? Oui, monsieur. Ist das alles? Does this dirty tissue mean anything to you? Let me smell that. Bestheimer's number 7 white pancake. Theatrical grease paint, right? Oui, monsieur.
La crème de la crème of Thespian accoutrement. Have you sold any of it recently? Yes, 2 cans. So, was lagst denn zu der Nase? Do you want this red nose back? Not after it's been worn, thank you. Das ist ein Argument. Na komm, dann Dankeschön für die Hilfe. Thanks for your help, buddy. My pleasure, monsieur. Allow me to shake you by the hand. Huh? Well, okay. What are you trying to do, kill me? You did not find it amusing? I never saw the funny side of electroshock therapy. Eh bien, it is yours to keep. A gift? Do I need a license? No, but I give you a word of warning, monsieur. What? Remember to switch it off before you visit the toilet. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Dankeschön auf jeden Fall für die Hilfe. Wir gehen, haben wir jetzt einen neuen Ort oder so? Sonst können wir ja mal bei der Polizei vorbeischauen. Na komm, dann gehen wir einfach mal zur Polizei. Jetzt haben die jetzt. Auf hier ist jetzt halt Dingskirchen jetzt da. Rostow. Ich glaube fast nicht, aber gucken wir mal. Ich glaube, das nämlich da hinten ist ein Schreibtisch und wenn er nicht da ist, ist halt nicht da. It's me again. Again? Yes, I spoke to you earlier. But of course. It is Monsieur Hardy. Stobart. George Stobart. 2B und 2T. Do you recognize the man in this photograph? No, Monsieur, I do not. I have no memory for faces. Thanks for your help, officer. Ja, müssen wir gerade ein bisschen überlegen, was ich jetzt tun muss. Rostow ist offensichtlich noch nicht da. Puh. Na warte, der, hier. Unser Freund aus dem Villa hier. Unser Freund, der in der Wüste von Afrika war. Der weiß doch bestimmt etwas. Hi there, remember me? Ah, mais oui, Inspector. Have you found him? Who? The man in the sewer, of course. I'm, sifting through the evidence. Rather you than me, monsieur. That reminds me, someone's been impersonating you. Came sniffing around just after you'd gone. Bold as brass. He tried to tell me he was a policeman. Inspector Rousseau, he claimed. I didn't tell him I'd been talking to you, not hours before. Thank goodness. Impersonating a police officer is a serious offense. A man with so little respect for the law must be desperate. Mm-hmm. Yes, my father used to say, desperation opens the door to the devil. He was always coming out with things like that. Stupid man. So, when you are not exploring sewers, what do you do? I take a lot of showers. Oh, very good, monsieur. A policeman with a sense of humor. Oh, ich würde dir gerne ein Bild zeigen. Do you recognize the man in this photograph? Yes, I do. It's that villain I told you about. Na komm. I have to be going. Good luck, Inspector. I hope you catch that killer soon. So. Aber ich will mal tatsächlich mal so. Kann ich dir vielleicht ihm so die Hand schütteln? Kann man mal probieren. Hey, you! What do you want now? Would you like to shake hands with me? No, I wouldn't. One of the real pleasures of being rich is not having to be polite. Er ist reich? Sag mal. Hey, you! What do you want? Na, okay. I gotta go. Don't let me keep you. Aber der hat wohl angedeutet, dass er irgendwie die Wette, das Pferderennen gewonnen hat, irgendwie so, weil er hat gesagt, er ist reich, aber okay. Ich habe gerade nicht so eine Idee, was ich tun kann. Sergeant Moo? Please go away, monsieur. Do you recognize the man in this photograph? No, monsieur. It's the guy who bombed the cafe. The clown. This man looks nothing like a clown.
is taking off his grease paint and costume. Then there is nothing to link this man with the killing. Nothing? Look at those murderous eyes. Hardly likely to get him convicted. Ja, okay. Gute Frage, was ich jetzt tun soll. Ich habe nämlich gerade im Ältesten keine Ahnung. Aber wir gehen einfach mal alle Möglichkeiten durch. So funktioniert das hier. Moe will nicht mit uns reden, die anderen beiden wissen nichts. Nico kann nicht zurückgehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt auch noch tun kann. Weil der Kostümmann hat uns alles gesagt, dann gehen wir wieder zu Nico. Und gucken, ob die uns was sagen kann. Nico. Hello again. Hi, George. Have you traced the clown any further? No. Did you phone the tailor who made his jacket? Yep. He wasn't much help, though. The poor guy sounded scared out of his wits. Do you want this photograph? No, you keep it. I can always... May I use your telephone? Sure, go ahead. Thanks. Man kann nochmal Todrick anrufen, aber was soll das bringen? Ich kann mir noch mal ein bisschen Angst einjagen. Who is this? Mr. Todrick? Oh, it's you again. What now? Did you make a suit for a man with a scar on his face? A scar in the shape of a crescent moon? Maybe. Maybe not. Tell me where I can find him and I'll leave you alone. And if I don't, I won't leave you alone. I can't tell you anything unless you give me his name. Hat recht. Do you know where I can find the guy with the scar? I told you. Without a name, I can't help you. Okay, wir brauchen einen Namen. Thanks for nothing, Todrick. Wir brauchen einen Namen. Der. I'm going back out to search for that clown. Where? I could go back to... Or maybe I should... Let me know if you... I will. Der Rostro ist irgendwie noch nicht da. Aber es geht nochmal zum Kostüm dann, weil der muss doch eigentlich den Namen haben. Wenn man den wiedererkannt, dann muss er doch eigentlich auch den Namen haben. Weil wenn wir den Namen haben, dann können wir den Kostüm-Heini anrufen. Und er kann uns dann sagen, wo wir ihn finden. Der sagt uns wahrscheinlich, wir müssen zum Hotel Ubo. Aber ja, müssen wir erstmal erfahren. Tja. So sind Point-and-Click-Adventure. Vor allem die von der alten Schule. Also die vor 2000, sage ich jetzt einfach mal. Larissa di Monde. Again. Komm, gib Namen. Komm. Excuse me. Oui, monsieur? Do you want this buzzer back? No, you keep it. Excuse me. Oui, monsieur. Are you sure this is the man who bought... Oui, monsieur. He chose two costumes. Bozo the clown and Seamus the pixie. A pixie? Very smart. Green silk with a taffeta lining. He gave me his name as Monsieur Khan. Genau, Khan. Okay. Thanks for your help, buddy. Ich finde halt, das ist nur ein bisschen assig schon, dass man halt mehrmals auch auf solche Sachen, auf solche Gegenstände drücken muss, um halt noch mehr Informationen rauszubekommen. Ja, muss ich dran denken. Oh, jetzt können wir auch nicht mehr hin, das ist auch ausgegraut, dann gehen wir einfach zur Polizeistation. Können wir direkt telefonieren. Aber können wir eigentlich auch bei dem Bauarbeiter, glaube ich. Oh, Rosso ist auch da, dann können wir auch gleich mit ihm reden. Jetzt sitzt ja auch Moe, steht ja auch Moe an der Rezeption.
Hello? Who is this? Ich kann ein bisschen vorspulen. What? I found out the name of the guy I'm looking for. Is that so? Yeah, it's Khan. You know who I'm talking about, don't you? Yes, I delivered the suit to his hotel. The Hotel Ubu. I don't remember the room number. It was upstairs. The second room on the right-hand side of the corridor. Thanks, Todrick. That's all I wanted to know. Now I've got you, Mr. Clown. Ja, sehr gut. Da ist auch Hotel Ubo. Erstmal würde ich gerne mit, Rosso, mit dem Roten reden. Ziemlich rot in den Ohren, der Typ. Excuse me? Ah, Monsieur Stobart, n'est-ce pas? That's correct. You remember me. The retention of such data is part of my duty as a gendarme. That is how crime is fought, through attention to detail, not intuition. Yes, sure. Do you know a man named Khan? He's a shifty-looking guy with a scar on his left cheek. No, monsieur. Has this man any connection with the bombing of the cafe? Yes. I believe Khan was the name he used when he hired the clown costume. Is Rosso here? Yes, he is. You wish to speak to him? Yes, I do. One moment, monsieur. Stobart is here to see you, monsieur. Did he say what it was about? No, monsieur. Very well. Richtige Antwort. Hi, Inspector. Remember me? But of course, Mr. Stobart, my mind is a well-ordered faculty. A mental classification system that's the envy of the Bibliothèque Nationale. No tricks, mark you, monsieur. Just exercise. Just as our muscles waste through inactivity, so our minds decay. But there is no need. If only people would learn to exercise their wits daily. If he was trying to impress me, it worked. He was pompous and patronizing, but he had style. Eh bien, if you called about the bombing, you're too late. Investigations have been closed. But I've been taken off the case. what about the murderer, the dead guy? It is out of my hands. Don't you want to know what I found out about the killer? I told you, monsieur, the case is closed. I have washed my hands of the whole affair. Then I'll have to continue my investigations without your help. No, you must forget the business of the clown completely. Go back to being an ordinary tourist, Stobart. Did you find out the ID of the guy who was killed in the explosion? I already knew who he was. I heard that the bomb victim's name was Plantar. Your sources are reliable. He was a big shot at the Treasury, wasn't he? Maybe that's why you've been taken off the case. I'm sorry, monsieur. I cannot comment. What was that psycho-detective business you did in the cafe? It is my theory that the passions evoked in violent crimes create ripples in the ether, invisible to all but the possessor of a highly developed and receptive mind. I'm impressed. Can you bend spoons, too? I didn't think a man of your obvious intelligence would stoop to mockery. I'm not mocking. I've had personal experience of the power of the mind. I used to get ignored at parties until I read a book that changed my life. Really? What was it called? Hypnotism for Fun and Profit. He looked at me as if I'd farted at a funeral. The power of mesmerism is a rare gift, not a party trick. You're not going to try any of that psychic interrogation on me, are you? Do you find the thought of my probing distasteful? Let's just say I'd rather you didn't. I've got more doubts than doubting Thomas when it comes to mysticism. Too bad. I think you would make an interesting subject under controlled regression. The day I let anyone mess with my mind hasn't dawned yet. Do you recognize the man in this photograph? No. It's the face of a killer. The man who bombed the cafe?
The photograph was taken soon after the explosion. He'd escaped through the sewers, leaving a trail of clues behind him. Circumstantial evidence, Stobbard. None of it proves a thing. Hat er recht, auf jeden Fall. So long, Inspector. Naja. Dann an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.